Hi students. So in the previous class you discussed about the phenomenon of light, that is reflection. Today we are going to see two more new phenomenons of light. See, here I have bought a beaker of water. I am keeping this pencil obliquely in this water in a slanting portion. Obliquely means slanting portion. See, here the pencil appears to be broken. ഇവിടെ പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. What is the reason? So, here light travels in two medium. Which are the two medium? ഇവിടെ എയറും ആണ്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വാട്ടറും ആണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എയറിന്ന് വാട്ടറിലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഐസിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുന്നത്? ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു അവർ ഐസ്. So here the two mediums are air and water. So when light travels in two medium, its path undergoes a deviation. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ബെൻഡിങ് വരും. This is the reason for the broken of pencil. This is the reason why pencil appears to be broken. This phenomenon of light is known as refraction. So our new phenomenon is refraction. So what is refraction? When light travels from one medium to another, its path undergoes a deviation. This phenomenon of light is known as refraction. ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെരിവ് സംഭവിക്കും. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻസിൽ ശരിക്കും ബ്രോക്കൺ ആണോ? അല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ ലൈറ്റ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ടു മീഡിയം, എയറും വാട്ടറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് കാരണം പെൻസിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുറിഞ്ഞ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ? വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം one medium to another, its path undergoes deviation. This phenomenon of light is known as refraction. There is another experiment given in your textbook. You can read it and try in your home. So, in the previous class, you discussed about mirrors. Which are the two types of mirrors? Concave mirror and convex mirror. So today we are going to study about lens. The two types of lenses are convex lens and concave lens. The lens with center portion thick and edges thin is known as convex lens. Center portion thick ആയിരിക്കും, edge thin ആയിരിക്കും. ഈ type of lens we call it as convex lens. The lens with center portion thin and thick edge is known as concave lens. Center portion thin ആയിരിക്കും, edge thick ആണ്. ഇത് concave lens ആണ്. So how will you draw convex lens? This is convex lens. This lens with center portion thick and edges thin are called convex lens. Next, concave lens. The lens with center portion thin and edges thick are called concave lens. So these are the two types of lens. Now let us discuss about the image formation in these two types of lens. Look at this picture. The image of the tree is formed on a wall. Which type of lens have been used here? It is the convex lens. So convex lens forms the image on a screen
or on a wall. So this type of images that can be captured on the screen or the wall is known as real image. So convex lens always forms real image. Let us write the peculiarities of image formed in convex lens and concave lens. Convex lens. The image formed by convex lens is real, inverted, diminished or enlarged. So image is real. It can be formed on the screen. Inverted. It is always real images are inverted images. Diminished or enlarged. It may be small in size or bigger than size. Concave lens. The image formed in concave lens is virtual. What do you mean by virtual? Virtual means the image cannot be captured on the screen or on the wall. Screenilum ഇതിൽ വോളിലും ഒന്നും ഇമേജ് പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇമേജിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വെർച്വൽ ഇമേജ്. വെർച്വൽ ഇമേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് എറക്റ്റ്. നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇമേജ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ഇമേജ്. ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡിമിനിഷ്ഡ്. ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. What happens when light falls on concave lens and convex lens? Let us discuss. Look at this picture. When the light falls on a convex lens, it converges at a point. See the next figure. When the light falls on a concave mirror, it never meets at a point. It appears to be diverging. So convex mirror lens. So convex lens is a converging lens, whereas concave lens is diverging lens. Let us discuss about the uses of lens. We use different types of lens to rectify defects of vision, such as short sight, long sight, etc. To see tiny objects, we use hand lens, isn't it? Hand lens is a convex lens. Convex lens is also used in microscope, telescope, camera and projectors. Have you seen rainbow? What are the colors that appear in a rainbow? There are 7 colors. Which are they? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. We call it as Vibgyor colors. Can we make these colors from a glass prism? This is a glass prism. When white light or sunlight, the other name of sunlight is white light. When white light or sunlight is incident on this glass prism, it splits into its component colors. That is the 7 colors, Vibgyor colors. Look at the figure. Here, white light or sunlight is splitting into its component colors. This phenomenon is known as dispersion of light. So the next phenomenon of light is dispersion. Dispersion. How can you define dispersion? The splitting up of white light into its component colors is known as dispersion. The phenomenon that takes place in a rainbow is also dispersion. When sunlight passes through the tiny water droplets in the atmosphere, it splits into 7 colors.
So this phenomenon is known as dispersion. Can we make white light from these 7 colors? Yes, we can make white light using these 7 colors. For that, use a discarded CD. Make 7 equal parts in that CD and paint these 7 Whipjaw colors. Insert a pencil in its hole and using the pencil rotate the CD fast. What color is obtained or which light comes out from it? Yes, white light comes out from this. So when these 7 colors are rotated at fast, what happens? White light is obtained. Look at this figure. This is a Newton's color disc. When this disc is rotated at high speed, we get white light. So you can try this experiment in your home. You can make this color disc. So what do we study today? So today we studied about 2 important phenomena of light, that is refraction and dispersion. And we studied about 2 types of lenses, convex lens and concave lens. The image formation and the peculiarities of image formed in convex lens and concave lens are also discussed. The uses of lens are also discussed. So that's all for today. See you in the next class. Thank you.